Welcome again to MedVentures, the podcast where we explore the world of interventional radiology and its pivotal role in modern medicine. I am your host, Dr. Vivek Vincent, and today my guest is Dr.Lijesh Kumar, Head of the Department of Interventional Radiology, Lissi Hospital, Cochin, who will guide us into the latest advancements, innovative techniques, and the impact of interventional radiology on patient care. Interventional radiology, often referred to as the minimally invasive specialty, has revolutionized the way we diagnose and treat multiple and major medical conditions. From life-saving procedures to groundbreaking innovations, interventional radiology is reshaping the medical landscape. Join us as we explore its current significance and why it's a game changer in modern healthcare. Get ready to unlock the secrets of interventional radiology right here on MedVentures. I welcome Dr. Lijesh Kumar to MedVentures. Thank you so much, sir. Yes. So, as per what I have understood about you, your profession is basically interventional radiology. Yes. എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്ന റേഡിയോളജിസ്റ്റിനെ പറ്റി ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ്? Interventional radiology in my basic degree was in radiology, where we specialize in learning about MRI, CT, ultrasound, DSNs, all those things. Right. That's going to be super specialized in interventional radiology. Interventional radiology is how you use the techniques that you learned in radiology. Okay. And with the help of those imaging modalities, you learn how to use them very precisely, reach the disease process, and just treat them. For example, brain aneurysms routinely brain aneurysms brain ഞരമ്പ് വീർത്തൊന്ന് ബലൂൺ പോലെ വീർത്തൊന്ന് പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. That's aneurysm rupture. Right. Very dangerous condition. Blood vessel പൊട്ടുന്ന very dangerous condition. Okay. അപ്പോൾ typically അത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ട്രഡീഷണലി skull open ചെയ്തിട്ട് Right. you reach the area, you clip that, അങ്ങനെ traditional treatment. Okay. But in interventional radiology, what we do is we use a DSA. നമ്മൾ ഹാർട്ടിന്റെ ആൻജിയോഗ്രാം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay. അതുപോലെ തലച്ചോറിന്റെ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാ DSA ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻജിയോഗ്രാഫി. Okay. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ഇമേജസ് എടുക്കും. Right. ഒന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അതിന് മുമ്പത്തെ ബോണിന്റെ ഇമേജസ് എടുക്കും. Okay. രണ്ടും minus sensor subtract ചെയ്യുമ്പോൾ what you get is the image of the contrast in the blood vessels. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഞരമ്പിന്റെ അവസ്ഥ മാത്രം അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞരമ്പിന്റെ അകത്തുനിന്ന് മാത്രം പോയിട്ട് എവിടെയാണോ ആ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്യൂസം ഉള്ള അതിനെ മാത്രം അടച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. മിനിമലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊടയിലൊരു ബാൻഡേജ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വയ തൊടയിലാണ് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതാണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി. ഇത് അന്യൂസൻസ് മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് ദേഹത്തെ ഏത് ഭാഗമാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇമേജസ് ഇമേജിങ് അത് പലതാവാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ DSA ആണ്. അൾട്രാസൗണ്ട് യൂസ് ആവാം, CTന്റെ യൂസ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ MRIന്റെ യൂസ് ആവാം, ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പിന്റെ യൂസ് ആവാം. അപ്പൊ അതിന്റെ സഹായത്തോടെ അതിസൂക്ഷ്മമായി കൃത്യതയോടെ വെരി പ്രിസൈസ്ലി എവിടെ അസുഖമുള്ള അവിടെ മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ബാക്കി ദേഹത്തിന് കേടുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പേഷ്യന്റിനുള്ള ഒരു മോർബിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മെയിൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മേജർ സർജറീസിനകത്ത് മെയിൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം, ലോങ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ നാള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരാം. ആൻഡ് പിന്നെ വെച്ചാൽ ആ വൂണ്ട് ഉണങ്ങാനുള്ള സമയം അത് പല ആൾക്കാർ പല പോലെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര നാൾ കിടക്കുന്നോ വേറെ സെക്കൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അതെ. ഇന്നത്തെ അതൊന്നും ഇല്ല. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മിക്കവാറും ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്ന് സ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്യൂച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഷോർട്ടർ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ, very very short hospital stay. For example, aortic aneurysms വെച്ചോളൂ. aortic aneurysms വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ബ്രെയിൻ അന്യൂസം ഞാൻ പറഞ്ഞു. aortic aneurysm എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മഹാധമനി, aorta for our public. Okay. ആൻസർ നമ്മുടെ മഹാധമനി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ദേഹത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രക്തവാഴല്ലോ. അതുവഴിയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ബ്ലഡ് എത്തുന്നത്. സോ അത് വീർത്തിരുന്ന അവസ്ഥയാണ് aortic aneurysms. ട്രഡീഷണലി അയോട്ടിക് അന്യൂസം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പൊട്ടാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പണ്ട് സർജറി ആയിരുന്നു. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ മേജർ സർജറി. So for young people, definitely abdominal aorta, വയറിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോഴും
യങ് പീപ്പിൾ സർജറി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. റൈറ്റ്. ബട്ട് ചില ആൾക്കാർ സർജറി നല്ല ഹൈ റിസ്ക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് സർജറി എന്തായാലും വേണ്ട എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് സർജറി പറ്റൂല. ഓക്കെ. അങ്ങനത്തെ കേസിനാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് അതിന് സ്റ്റെന്റ് ഇടും. സ്റ്റെന്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും, അയോട്ടിക് സ്റ്റെന്റിങ് എന്ന് പറയും. So traditionally, even the stenting was done via open. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിമറൽ കട്ട് ഡൗൺ വെച്ചാൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഫിമറൽ കട്ട് ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്ര കട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇൻസിഷൻ ഉണ്ടാവും ഗ്രോയിൻ റീജിയനിൽ രണ്ട് സൈഡിലും, അപ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ. സോ അതും ഓപ്പൺ സർജറി ആണ്. ആൻഡ് അത് സ്റ്റെന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു സ്റ്റിച്ച് ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് വി ഡു നൗ ഇസ്, ഞങ്ങൾ PVAR എന്ന് പറയും, ഇറ്റ്സ് പെർക്യൂട്ടേനിയസ് എൻഡോവാസ്കുലർ അന്യൂറിസം റിപ്പയർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇത്ര ചെറിയ ഒരു കൂടിപ്പോ ഒരു 1/2 സെന്റിമീറ്റർ 1 സെന്റിമീറ്റർ മുറിവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുവഴി സ്റ്റെന്റ് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ 2 സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് സൈഡിന്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് അടുത്ത ദിവസം പേഷ്യന്റ് നടക്കും, 2-3 ദിവസം വീട്ടിൽ പോകും. അയോട്ടിക് സർജറീസ് ഡോണ്ട് ഗോ ഹോം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ട്രഡീഷണൽ അയോട്ടിക് സർജറീസ് പേഷ്യൻസ് ഗോ ഹോം ആഫ്റ്റർ 1-2 weeks. അത് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ, അതും പ്രശ്നമാണ്. സോ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ജനറൽ അനസ്തീസിയ ആണോ ലോക്കൽ അനസ്തീസിയ ചെയ്യുന്നതാണോ? Yes, it totally depends on the condition again. Aortic aneurysms ആണെങ്കിൽ, yes, major cases are in GA. കാരണം these procedures where we want the patient to be completely still. Right. But very high risk patients are ഞങ്ങൾ sedation ചെയ്തിട്ടുണ്ട് aortic aneurysms. Right. Brain aneurysms almost always it's under GA. കാരണം വളരെ വളരെ പ്രിസൈസ്ലി ആണ് ബ്രെയിൻ അന്യൂറിസം എന്ന് വെച്ചാൽ തലച്ചോറിന്റെ ഞരമ്പ് കോയിൽസോ സ്റ്റെന്റോയിഡ് ഉണ്ട്. സോ ഈവൻ 1 or 2 millimeter ഹിയർ ആൻഡ് ദർ പാടില്ല. സോ ആ പ്രിസൈസ് പ്ലേസ്മെന്റ് വേണ്ടി നമുക്ക് GA വേണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സർജിക്കൽ സ്കിൽ. Yes. Surgical skill, yes, it's a procedural skill, I'd say. Okay. It's completely different than surgery, if you ask me. Right. ആൻഡ് അതല്ലാണ്ട് കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേ കെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബലൈസേഷൻസ്, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആർട്ടറി എംബലൈസേഷൻസ്, a lot of procedures are there that is day care. Day care എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് രാവിലെ വരും, ചെയ്യും, വൈകുന്നേരം പോകും. Okay. So when did you ever decide to choose interventional radiology as your passion? When did you hear about it? ആക്ച്വലി ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചത് 2001 ബാച്ച്. ഞങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് ആരോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 45th ബാച്ച് അങ്ങനെ പറയാം ഞങ്ങള്. അപ്പോ I was an accidental doctor, if you ask me honestly. Okay. And, what would you? I wanted to be nothing actually. There was no. If you ask me, up to 10th, just കളിച്ച് നടക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So 11th എല്ലാവരും എൻട്രൻസ് പഠിക്കുന്നു, ഞാനും പഠിച്ചു. So first entrance ഞങ്ങളുടെ ആ സമയത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തു. After 1 week, medicine result came. So parents said, medicine is more prestigious. So it was slightly difficult adjusting to life of a medical college. Initially, kind of complete different environment. My family, none of my close family members were doctors. അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കാനും നമുക്കറിയില്ല what is the life of a doctor. So it took some time. Then after that, നമ്മുടെ MD entrance ആയി. By MD entrance, it was very clear that I wanted something that was a bit cool in life. എനിക്ക് വലിയ I didn't like the concept of എന്താ പറയാ കുറച്ച് കൂൾ ലൈഫിന്റെ ഇതുപോലെ അത്ര സ്ട്രെസ് വേണ്ടായിരുന്നു. But again, like fate would have it, I joined radiology. കാരണം റിലേറ്റീവ്ലി കൂൾ ലൈഫ് ആണ്. 9 to 5 job, and PG life was like that, 9 to 5. Night duties അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. Pretty relaxed. Yes. But radiology എടുത്തപ്പോഴാണ് actually, if you ask me, I started loving medicine. It was a specialty actually where we could actually what do you call? We're actually making a difference, but also the life was cool. But then radiology it was a very good college in the sense we PGs used to do a lot of things. അതിനകത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കിട്ടുമ്പോൾ the moment I always wanted to be a surgeon, basically surgeon or orthopedician. This thing was towards that. I never wanted to be a physician. So and once we took the needle also, it completely, I didn't want to do anything else after that.
And the life of a radiologist and interventional radiologist is completely different. Okay. Radiology, that's what I you wanted work, to say. Yes, radiology you work from 9 to 5, and night duties and down duty samayathu. Yeah. But once it comes to interventional radiology, we work now from 9 to 10:30, 11 at least at the night. Sometimes it goes to 2, 3, 4, 5. Even if you go at 4 o'clock, you get an emergency, you come back, Right. do the procedure, go home, take bath, and come back. So now it's not cool life It's anymore. not. But if you ask me whether you want to change your life, no, I would not like to change even a day of my interventional radiology career. Right. Yeah, there are days where some things don't go right, but apart from that, there's no branch in medicine that I'd like to change my field to. Right. Okay. Interventional radiology is almost 24/7 stress. Okay. And it's a very stressful life, but it's just about passion. Like people say that when you're doing something you're passionate about, you don't feel like you're working. Right. So that's exactly I'll describe most of the interventional radiologists. Okay. Because there are people who are not in it for money. They are in it for the passion. They are in it for it's something like a calling. Would it be an adrenaline? It can be. Yes, it can be. Yes. Because I think now listening to you that you work from 9 to 10 in the evening, and I think it's more of life-saving surgery. I mean, life-saving procedures, I may call it. Yes. So I think when you save a life, the adrenaline high you get, I think explain ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Right. So once you are done with your interventional radiology training, you join maybe a particular hospital. Yes. What does an interventional radiology unit comprise of? Yes, actually. Is it a team? Yes, it's a big team. So in the sense, the interventional radiology department per se, if you ask me, LISI is one of the first hospitals in the country. There are other departments much before us. I'm not saying that. Right. It's one of the first departments to have a completely independent interventional radiology department. In the sense, we have our own OPDs, we have our own waiting areas, we have our own reception, we have our own procedure room, we have our own cath lab. So everything is separate. Okay. We're not using the facilities for the departments per se. We definitely we share, we work together, but these are interventional radiology facilities. And we have our own staff. Interventional radiology has its own staff in LISI Hospital, and that's the way it's going to happen in majority of hospitals. But saying that, it's a big team in the sense, when a person comes with peripheral vascular disease, diabetic foot, claudication, we work very closely with the podiatric department and the surgery department. And it's a teamwork. Okay. ഇപ്പോൾ കാലിൻ്റെ അണങ്ങാത്ത അൾസറായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ആ വൂണ്ടിന് പ്രോപ്പർ കെയറും കിട്ടണം. So for that we have specialists. We have foot surgeons there who are dedicated in foot surgery. Okay. So it's a like a very symbiotic relationship. Okay. We are dedicated into endovascular treatment. They are dedicated to foot care management. Right. So it's a patient gets the best benefit. Okay. It's not like half and half. It's purely into that. Patient, I just got a call from gastro ICU. Patient, there is a bleeding patient. Patient cirrhosis patient ആണ്. ഇടയ്ക്ക് bleeding വരുന്നുണ്ട്. And other than that, the gastroenterologist called me, and already endoscopy നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And we work very closely with them. We have a very good relation with the gastroenterology department. Actually, it was because of the gastroenterology department I came to LISI Hospital. Okay. It's one of the biggest gastroenterology departments in the country. Oh, I see. So our case, we go in, we block the area where the bleeding is occurring from. Right. It's like majority of cases are treated by endoscopy. Okay. But there are some cases where interventional radiology helps. Okay. Either by doing BRT or by TIPS or by embolizations, all those things. Right. Next example, we work very closely with the cardiology department. You must have heard about that, LISI Heart Institute. Right. So again, it's one of the biggest departments in the country. Very renowned department. So we do aorta cases together. Okay. A case of aorta comes, they are there we manage together. LISI aorta team means interventional radiology department plus the cardiology department. Right. So we manage it together. We do a lot of dialysis work, dialysis interventions. Like, dialysis, the life of our dialysis patients is very miserable in the sense they are lifelong dependent on that. If they miss one dialysis, they are down. Right. If they miss few, they are almost near death-like situation. Right. For them, a dialysis access is very important, either by a fistula or a catheter. Right. So we get references all over the state for dialysis access. And so, catheter block aya, adu namukku thorkanam, fistula block aya thorkan vendi varum.
Right. കാരണം ഇവര് ഇത്ര നാള് ഡയാലിസിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞരമ്പ് കിട്ടില്ല എന്നുവെച്ചാൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് വെയിൻസ് ഫോർ ദം. Right. So because of our expertise in endovascular and imaging, ultrasound imaging, we still manage to find an access for somewhere we place either a catheter or we open in the fistula. I see. Varicose veins. Next example, varicose veins we closely work again with the surgery department. Okay. Then across specialties actually. Yeah. So it's even though interventional radiology per se, the person may be less, but basically the team comprises the entire hospital. And the biggest department we work with is the emergency medicine department. Okay. So suppose if a patient comes to the casualty, does it, for example, now an aorta bleed, does the patient go to the surgery department, or does the first call go to Dr. Lijesh? Yes, in our hospital, the call goes to either me or to Dr. Joe. We are the LISI aorta team. If I am there, I am nearby, the call comes to me. Right. If sir is there, call goes to him. So we are the two people who are the first responders for aorta. So the patient follows up with you? Both of us. Both of us. Okay. And in other cases, now sometimes when you have a cardiology reference, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സർജിക്കൽ റെഫറൻസ്, പേഷ്യൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, ദെൻ റെഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും സാറിൻ്റെ അടുത്താണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുക. ഡസ് ഇറ്റ് ഗോ വിത്ത് ദ surgery or does it go with you? Yes, again depends actually. There are a lot of patients that come directly to me, diabetic foot patients. Okay. Because we do a lot of complicated diabetic foot interventions also. Okay. Like angioplasties that other specialties may have said that it cannot be done. Right. That the vessel is so bad that it cannot be done. They come to us and we actually, what I said is we interventional radiologists actually have techniques to either come from foot up, down. Okay. We still manage to open up the vessels in more than 90-95% cases. Wow. Okay. So there are a lot of patients that come directly to us saying that, okay, we want to meet an interventional radiologist. Okay. In such cases, we involve the pediatric surgeons. And if the ulcer is already infected or gangrenous, the pediatric surgeon admits the patient. Okay. But if the ulcer is not that bad, we admit the patient, do the procedure, and then they take over. Okay. So there is no, it's such a good relation between us and our surgeons and across our clinical specialties, that it doesn't matter who admits a patient, because we all are there for the patients. Okay. And I think that's the way it should be in a hospital. Okay. Yes. So is interventional radiology comparatively a newer branch? And what is, like, do many doctors know about such a branch exists? So if you ask me, interventional radiology is the reason a lot of other specialties are there. Okay. In the sense, the first ever angioplasty was done by interventional radiologists. Dr. Charles Daughter did that in 1964. Okay. He's a person who taught other people. Cardiologists were among his students. Dr. Grunsik, he's a foremost person of this thing, interventional cardiology. He was a student of Dr. Daughter. Okay. So interventional radiology has been there for a long time. Right. In abroad, in Mumbai, it's a very big specialty. Right. But if you ask me, in Kerala, and we should be proud that the first DM seat in India in interventional radiology was in Sri Chitra. I see. Sri Chitra has a very proud heritage of churning out interventional radiologists, being pioneers in that field. So it's not a new field, but yes, it's being mainstream. It's becoming mainstream private hospitals for the last, if you ask me, 10-15 years. Okay. Yes. And so much so that... Is the awareness a bit low? Yes, definitely. Still, if you ask me, outside major hospitals and outside, if you talk to old, people not work in multi-specialty hospitals who are working in clinics for a long time, they may still not have heard about interventional radiology. But if you are working in a big center, yes, they are one of the most important departments in your hospital. Okay. So, ഇപ്പോൾ സാറ് 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 1, diabetic foot. Yes. 2, varicose vein. 3, uterine artery അല്ലെങ്കിൽ fibroid related problems. Yes. അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ഫുട്ടിൻ്റെ 2-3 കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? ആൻഡ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ സേഫസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ്? ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണങ്ങാത്ത കുറേ നാളായിട്ട് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുണ്ടാവാം, ചില കാല് കറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം. അതാണ് ബേസിക്കലി ഡയബറ്റിക് ഫുഡ്. അപ്പോൾ രക്തോട്ടം കുറയും. യെസ്, രക്തോട്ടം കുറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്, ഒരു കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഷുഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റീസ് ക്യാൻ എഫക്ട് ദ ലെഗ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ്. കുറെ ഷുഗർ കാരണം പല കാരണം കൊണ്ട് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ അതൊരു കാരണമാണ് രക്തോട്ടം കുറയുന്നത്.
ഓക്കെ ബട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് കാരണം. ഓക്കെ കാരണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് രക്തോട്ടം കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് നമുക്ക് കാല് നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ ടിപ്പിക്കലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു വിരല് കറക്കാന്നുള്ള മുറിവുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്തിട്ടോ ഡീബ്രൈൻ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. റൈറ്റ് പിന്നെ ആ വിരല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ മെറ്റേ വിരൽ ഇത് ബാധിക്കും. പിന്നെ നല്ലോണം പല ആൾക്കാരും ആക്ച്വലി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു റെഫറൽ സെന്ററിനകത്ത് പോകുന്നത് കുറെ വൈകിട്ടാണ്. ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാല് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഓക്കെ അതിനത് നമുക്ക് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണത്. കാരണം ഇന്നത് പല ആൾക്കാരും ബ്രെഡ് വിന്നേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫാമിലിയിലെ ഏക വരുമാനം വെച്ചാൽ ഒരു ജോലിയുള്ള ആളായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ കാല് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ ആള് മാത്രമല്ല, ആ ഫാമിലി മൊത്തമാണ് ഡിസ്റ്റർബ് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതല്ലാണ്ട് മേജർ പോപ്പുലേഷൻ ഇത് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഒരു പ്രായമുള്ള ആള് കാല് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം. വെപ്പുകാല് വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എസ്പെഷ്യലി പല ആൾക്കാർക്കും ആ മനക്കരത്തില്ല. വെസ്റ്റേൺ പോപ്പുലേഷൻ പോലെ അല്ല നമ്മള്. അവർ കിടപ്പിലായി പോകും. ആ ഒരാള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടപ്പിലായി പോകും, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ്. അപ്പോൾ അവര് നോക്കാൻ ആള് വേണം. പ്ലസ് മരുന്നിന് കുറെ ചെലവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ബർഡൻ ആണ്. സോഷ്യൽ ബർഡൻ ഓൾസോ. സോ വാട്ട് വി സേ ഈസ് ഞങ്ങൾ വി സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് സേവിങ് അ ലെഗ് സേവ്സ് എൻറ്റയർ ഫാമിലി. ഒരാളുടെ കാല് മാത്രമല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നത്, ആ കുടുംബത്തെ മൊത്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആള് ഒരു മുറിവ് വന്ന് അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് പ്രോപ്പർലി കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ഡോപ്ലർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, നല്ല പൾസ് ഉണ്ട്, താഴെ നല്ല പൾസ് ഉണ്ട്, ഡോപ്ലർ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, മെജോറിറ്റി ഓഫ് കേസസ് അത് തന്നെ ഉണങ്ങിക്കോളും, നമുക്ക് വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല. ബട്ട് എങ്ങാനും മുറി ഉണങ്ങുന്നില്ല, ഞാൻ പൾസും വളരെ മോശമാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്ട് പ്രോപ്പർലി ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പ്രോപ്പർലി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തിട്ട് കാലിന്റെ രക്തോട്ടം കൂട്ടിയാലേ നമുക്ക് ആ കാല് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അൺലെസ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ലേറ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു പേഷ്യന്റ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വി വർക്ക് വെരി ക്ലോസ് വിത്ത് ആർ പോഡിയാട്രിക് സർജൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോഡിയാട്രിക് സർജൻസ് ആൻഡ് സർജൻസ് ഉണ്ട്. Can you explain what podiatry means? Podiatry എന്ന് വെച്ചാൽ കാലിന്റെ ഫുഡ് സർജൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി പോഡിയാട്രിക് സർജൻസ്. ദേ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എല്ലായിടത്തും പോഡിയാട്രിക് സർജൻസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പല സർജൻസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ പോഡിയാട്രി. ഈവൻ ദോ ദേ ആർ നോട്ട് കോളിംഗ് ദെംസെൽസ് പോഡിയാട്രിക് സർജൻസ്, ദേ ആർ സ്പെഷ്യലൈസിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഡീൽ വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ സർജൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി വർക്ക് ടുഗെദർ. അപ്പോൾ ഒരു കാലിന്റെ മുറിവായിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഈ കാലിൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏത് അറ്റം വരെ പോയിട്ടും ആ കാലിന്റെ രക്തോട്ടം കൂട്ടാൻ നോക്കും. ആൻഡ് majority huge majority cases അത് more than 90-95% കേസസിനെ നമുക്ക് രക്തോട്ടം കൂട്ടാൻ പറ്റും. And what we always tell is നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും 90% ഡോക്ടറിൻ കേസ് നമുക്ക് കാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താം. But 10% still chances there. They still may lose the battle. So diabetic footന് as of now treatment ഉണ്ട്? Definitely ഉണ്ട് sir. Definitely more than 90% കാൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, provided they come on time. And how important is sugar control in that? It's very important, sir. We, as we said, when a person with diabetic foot comes, it's a team. So we are part of the team. Podiatric surgeons are part of the team. Diabetologists are there. Endocrinologists are there. Physicians are there. So we all work as part of the team. Even diabetic foot alkarku, they are very high risk for kidney disease also. So nephrologist comes into picture. They are very high risk for heartness undava. So cardiologist also comes into picture. It's always a teamwork. So ചില സമയത്ത് we see diabetic footwear, ചില companies sell off diabetic footwear. അത് actually useful ആണോ അല്ല? So I'm not the correct person to answer that question, but that question actually my podiatric surgeon can answer better. But it is well in use. Yes, it's well in use. There are some products may be good, some products may be just eye wash, but yes, there is nothing wrong in that. But only things, the pressure point should be well protected in diabetic foot.
അപ്പോൾ പ്രഷറുള്ള ഏരിയാസ് നല്ല പാഡിംഗ് ഉള്ള ഇതാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. സോ ഡയബറ്റിക് ഫുഡിന്റെ ആൻസർ ആംപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല? അല്ലല്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൾസോ. ഓക്കെ. ആംപ്യൂട്ടേഷൻ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ വേദനയോട് പേഷ്യൻസിനോട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ചില ആൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും കേട്ടോ, എന്നുവെച്ചാൽ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം. ഈ എസ്പെഷ്യലി മുട്ടിന് താഴത്തെ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ തുറന്നാലും ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും അടയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരാം. അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവരോട് പറയുന്നത്, ഗുളിക ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മാറിയെന്നല്ല. ദൈവം നമുക്ക് തന്നെ ഞരമ്പ് അടഞ്ഞു പോയി, നമ്മൾ തുറന്ന ഞരമ്പ് അടഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ബിക്കോസ് ദ ഡിസീസ് ഫോർ സ്റ്റിൽ ദേ. നമ്മുടെ പ്രായം കുറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഷുഗർ മാറാൻ പോകുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദാറ്റ്. നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുക നമ്മുടെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് അത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എഫക്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ബോഡി. സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് പ്രോപ്പർ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, കാല് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി അതിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം, ഗുളിക മുടങ്ങാണ്ട് കഴിക്കണം. പല ആൾക്കാരും ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുളിക നിർത്തിയാൽ പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. So mainly it's a continuous process. Yes. Plus proper follow-up. Right. So diabetes is a villain which can affect multiple organs. Yes, definitely. So I think taking medicines on time, regular follow-up with your physician or endocrinologist, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമാണ്. വേറൊരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ഇൻ മൈ ഓർത്തോപെഡിക് പ്രാക്ടീസ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഡോക്ടർ ഇവിടെ കാലുമ കുറച്ചൊരു നീല കളർ ഒരു ഞെരുമ്പ് കാണുന്നുണ്ട്, വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ? എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് വെരിക്കോസ് വെയിൻസ്? ഇസ് ഇറ്റ് ഹാംഫുൾ? ഇസ് ഇറ്റ് സംതിങ് ടു വറി അബൌട്ട്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഷ്യന്റ് വെരിക്കോസ് വെയിൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? Actually, varicose vein is a very common condition. It's one of the most common conditions that people have. For varicose vein, the treatment is at the stage and stage. So if you look at the stages of varicose vein, there is a CAP classification is there. CAP, CEAP. CEAP. Okay. So classification is stage 1 is just spider veins. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ. Okay. Stage 2 എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ബൾജസ് ആയിരിക്കും. Stage 3 എന്ന് വെച്ചാൽ കാല് നീര് വരും. Okay. Stage 4 എന്ന് വെച്ചാൽ കാല് കറക്കാൻ തുടങ്ങും. Stage 5 എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണങ്ങിയ മുറിവുകൾ. Stage 6 ആക്റ്റീവ് അൾസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകളായിട്ട് മാറാം. Okay. അപ്പോൾ ഈ വെരിക്കോസ് എല്ലാവരെയും ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓൺലി ഇഫ് യു ഹാവ് സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിനകത്ത് കട്ടയെടുപ്പ് ഉണ്ടാവാം, കുറേ നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാലൊരു ഭാരം പോലെ തോന്നാം, നീരുണ്ടാവാം, ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവാം, കാലൊരു പുകച്ചിലുണ്ടാവാം, ആൻഡ് കാല് പൊക്കി വെച്ചിരിക്കും, ഇതൊക്കെ കുറയും. സോ ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക്, എല്ലാവർക്കും ഇല്ല കേട്ടോ, ചില ആൾക്കാർക്ക് കാല് കറക്കാൻ തുടങ്ങുക. എസ്പെഷ്യലി ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മിഡിൽ ആസ്പെക്ട് ആ ഭാഗത്താണ്, ജസ്റ്റ് മുകളിലാണ് കാണാം. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ പാടുകളായിട്ട് മാറും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കറുപ്പ് നിറം കൂടിക്കൊണ്ട് വരും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ കാല് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും, ചില ആൾക്കാർ കാല് ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങും. സ്റ്റേജ് 4. കാല് കറക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേജ് 4 ആണ്, പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേജ് 6 ആയി, ഉണങ്ങിയ മുറിവാണ് സ്റ്റേജ് 5. സോ സ്റ്റേജ് 4 തന്നെ പോയി വെച്ചാൽ സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് വന്നാ വി ഓൾവേസ് ടെൽ our patients it's time to get treated. എന്തായാലും ചികിത്സ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെരിക്കോസ് മാറ്റിയേ പറ്റൂ. കാല് കറക്കാൻ തുടങ്ങിയ, സ്കിൻ ഡാമേജ് വരാൻ തുടങ്ങിയ, കാരണം സ്കിൻ ഡാമേജ് വരാൻ തുടങ്ങിയ കാല് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസും അത് കൂടിയിട്ട് സ്കിൻ ഡാമേജ് കൂടാനുള്ള ചാൻസും നല്ലോണം കൂടും. അല്ലേ? ടിൽ ദാറ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ നീര് വരുന്നവരെ സ്റ്റേജ് 3 വരെ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എക്സസൈസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്കിങ്സ് ഇസ് ഗ്രേഡഡ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്, ദെൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, കുറേ നേരമുള്ള നിപ്പിരിപ്പ് ഒഴിവാക്കുക, all those things are there. So it all depends on the stage at which the patient comes. എല്ലാ വെരിക്കോസും ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു വെരിക്കോസും കണ്ടിട്ട് ചെറിയ വേദന മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അയാളോട് ഞാനിപ്പോൾ ജീവിതകാലം മൊത്തം സോക്സ് ഇടാൻ അയാൾ എന്തായാലും ഇടില്ല. So for such people we start with lifestyle modification, exercise. Be active. Avoid activities that require കുറേ നേരം ഉള്ള നിപ്പിരിപ്പ് ഒഴിവാക്കുക. ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക, നടക്കുക, കാഫ് മസിൽ സ്ട്രോങ് ആക്കുക, കാഫ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. ഒരു പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിക്ക് ഇതുവരെ കാല് പൊട്ടിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് കാല് കുറച്ചായി കറുത്തിട്ടുള്ളൂ, നല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് 70-80 years. അവരോട് ഞങ്ങൾ ലേസർ ചെയ്യാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വിനാസിൽ ചെയ്യാൻ പറയുക ഇല്ല. You also look at the patient population. Our life expectancy ഉണ്ട്, അവർക്ക് എന്താണ് expectation. So you tailor the treatment as per the patient's age, need and occupation also. ഒരു കിടപ്പിലായ ഒരു ആളോട്
നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി ദ ലെഗ് ഈസ് ഓൾറെഡി എലിവേറ്റഡ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. സോ പേഷ്യന്റ് കംസ് വാക്കിംഗ് ടു യുവർ OPD വരുന്ന ആൾക്കാരോട് കാല് കറക്കാൻ തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ കാല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കണം. ലേസർ അല്ലെങ്കിൽ വെനാസിൽ, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി, കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഇത് വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് സ്റ്റേജ് 4 അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് 6 diagnose? Is there a test? Yes, we Doppler test ആണ്. Very simple test. Okay. It's just an outpatient test. Okay. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ OP വരാം, പേഷ്യന്റ് OP വരുമ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഡോപ്ലർ ചെയ്യും. Okay. Doppler is the gold standard for that. Right. Doppler ഇല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും ചികിത്സിക്കില്ല. The reason being വെരിക്കോസ് വെയിൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. One is primary വെരിക്കോസ് വെയിൻ. അതിനകത്ത് വാൽവ്സ് ആണ് പ്രശ്നം. Okay. അപ്പോൾ പ്രൈമറി വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരുന്ന കാരണങ്ങളാണ്, ഒന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക, സ്ത്രീകളിലാണ് സാധാരണ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുക, കുറെ നേരം നിപ്പിരിപ്പുള്ള ജോലിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് പ്രൈമറി വെരിക്കോസ് വെയിൻ. അത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആണ് പ്രശ്നം. സെക്കൻഡ് ഈസ് സെക്കൻഡറി വെരിക്കോസ് വെയിൻ. സെക്കൻഡറി വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് വെച്ചാൽ അകത്തെ മെയിൻ വെയിൻസ് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിൻസ്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി. അതിനകത്ത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ അല്ല പ്രശ്നം. വെരിക്കോസ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ബോഡീന്റെ മെക്കാനിസം ആണ് അകത്തെ തടസ്സം മറികടന്ന് ബ്ലഡ് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലിന്റെ കണ്ടീഷൻ വഷളാവും. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡീന്റെ ഒരു എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൈപാസ് മെക്കാനിസം ആണ്, അതാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്ലഡ് മുകളിൽ പോകാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദോസ് ആർ ആക്ച്വലി എ കേസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ട്രോംബോട്ടിക് സിൻഡ്രോം. പോസ്റ്റ് ട്രോംബോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ DVT, കാലിന്റെ അകത്തെ ഞരമ്പ് ഡീപ് വെയിൻസിനകത്ത് രക്തം കട്ട പിടിച്ചിട്ട് ആ ഞരമ്പ് അടഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല. ബോഡി മേക്സ് ദീസ് വെരിക്കോസ് വെയിൻസ്. സോ ദോസ് ആർ സെക്കൻഡറി വെരിക്കോസ് വെയിൻസ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡോപ്ലർ വഴിയാണ്. So, you mentioned 2 procedures, laser and Venasil is there. RFA is a lot of procedures are there. ഈ ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ, is it actually by using a laser or what is laser actually? So before that I'll just tell you about the evidence. Right. നമ്മളിപ്പോ NICE guidelines UK guidelines are. UK guidelines are actually one of the most impartial guidelines. കാരണം അതിനകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റോളേ ഇല്ല. കാരണം UK-നകത്ത് it's all government ഇത്. So in UK, you have to make use of the facilities for the whatever is available. Yes, whatever is available at cheapest. Right. അതാണ് UK guidelines. അതിനകത്തും അത് മാത്രമല്ല, ഈവൻ US guidelines നമ്മുടെ ഗൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ NICE guidelines, especially the first option they categorically say is laser. Okay. Surgery comes after that. And laser നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ പ്ലസ് നെർവ് ബ്ലോക്കിലാണ് ചെയ്യുക. ഈവൻ മൈക്കണ്ടബിൾ ആവശ്യമില്ല, സ്പൈനൽ അനസ്തീഷ്യ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് puncture the great saphenous vein just above the ankle or the lower third of the ankle, lower third of the leg. ഒരു ചെറിയ ഇത്ര ഒരു കാനല ഇടില്ലേ കയ്യില്, ഒരു കാനല ഇടുന്ന പോലെ ഒരു കാനല ഇട്ടിട്ട് അത് അകത്തുനിന്ന് ഒരു ലേസർ ഫൈബർ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ വെയിൻ അകത്തുനിന്ന് കഴിച്ചു കളയാം. പക്ഷെ അത് കഴിക്കണം മുമ്പ് ആ വെയിനെ ചുറ്റും നമ്മൾ കുറച്ച് മരുന്ന് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വേദനയായിരിക്കും. സോ അത് വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ നെർവ് ബ്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് ട്യൂമർ അനസ്തീസിയയും കൊടുക്കും. ആൻഡ് യു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേസർ പ്രൊസീജിയർ is it very expensive? It's not expensive, sir. It's not expensive. Okay. And daycare ആണ്. Daycare ആണ്. But elderly population ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കിടത്തും. വയസ്സായ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ സെയിം ഡേ. അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം റെസ്റ്റ് വേണം? റെസ്റ്റ് ഇല്ല. വി ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഡേ പേഷ്യന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വാക്കിംഗ്. Okay. അടുത്ത ദിവസം പേഷ്യന്റ് നടന്നേ പറ്റൂ. ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. Right. 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റോക്കിങ്സ് ഇടണം. കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്സ് ഉണ്ടാവും, പ്രോപ്പർലി ഇടണം. 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ലോങ് ട്രാവൽ പാടില്ല. പ്രൊലോങ് സിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. എനി ആക്ടിവിറ്റി, കാല് ഭാരം വരുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു യങ് പേഴ്സൺ കംസ് വിത്ത് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിലേക്ക് പോകണം, വാട്ട് വുഡ് ബി ഹിസ് 2 weeks കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ഹിസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യുക. ആൻഡ് 1 month കഴിഞ്ഞിട്ട് based on the follow-up, he can resume his gym and sports activities. Okay. ഇപ്പോൾ റെഗുലർലി എൻ്റെ OP-യിൽ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ്, ഡോക്ടർ എൻ്റെ കാലുമേ കണ്ടമാനം നീരുണ്ട്. ഈ നീരിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും റീസൺസ്? Yes. Actually, നീരിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ, if you ask me, in my OPD, the most common cause is varicose veins. കാരണം എല്ലാ വെരിക്കോസ് വെയിൻസും നമുക്ക് പുറത്ത് കാണില്ല. ഡോപ്ലർ ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ബട്ട് ആ നീരെന്ന് വെച്ചാൽ ടിപ്പിക്കൽ ആയിരിക്കും. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കുറേ നേരം കാല് തൂക്കി വെച്ചാൽ കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ വരില്ല, അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. വേറെ പല കാരണമുണ്ട്. നമ്മൾ നീര്
നീരായിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒ പിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹാർട്ട് കണ്ടീഷൻ, കാരണം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടിപ്പിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് കാണാറ്. കിഡ്നിക്ക് അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയും നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ലിവറിന് പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്കും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ യെസ്, ദീസ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റൂൾ ഔട്ട് ബിഫോർ വി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു വെരിക്കോസ് വെയിൻ. പിന്നെ ചില മരുന്ന് കൊണ്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അതെ, സോ അവർ എന്തൊക്കെ മരുന്നാണ് കഴിക്കണം അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേജ് 5 സ്റ്റേജ് 6 ചെയ്തു, ഇത് പിന്നെയും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ വെരിക്കോസ് വെയിൻസ്? യെസ്, ആക്ച്വലി എന്നോട് എൻ്റെ ഒ പിയിൽ പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേസർ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഓൾവേസ് ടെൽ ദം വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇതാ വായിക്കുക, ഇറ്റ്സ് കനോട്ട് ബി ക്യൂർഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ലേസർ ചെയ്ത് എല്ലാം മാറും അങ്ങനെയല്ല. അറൌണ്ട് 10-15% ആൾക്കാർക്ക് ഇത് തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി വെരിക്കോസ് വെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ മെയിൻലി വേദനയാണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത് അതോ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് ആണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ വൂണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ വെയിനെ, ആ റിഫ്ലക്സ് ഉള്ള വെയിനെ അടച്ചേ പറ്റൂ. അതിന്റെ ഫ്ലോ ബെറ്റർ? യെസ്, ഫ്ലോ ബെറ്റർ അല്ല, ആ വെയിനെ അടച്ചേ പറ്റൂ. യെസ്. പണ്ട് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെച്ചാൽ ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സർജറിനകത്ത് ആ വെയിനെ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കളയാം. ബട്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കാർസ് ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് റിക്കറൻസ് എയ്ഡ്സും ഉണ്ട്, ആൻഡ് wound infection, all those things are there. So the same treatment can be done in a better way by endovascular mechanism. Yes, കാരണം നമുക്ക് അനസ്തീഷ്യ, ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം, നമുക്ക് വൂണ്ട് ഇല്ല, ഒരു സ്കാർ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് അണ്ടർ അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സർജറി എല്ലായിടത്തും കീറി മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ആൻഡ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡൻസ് ആകത്ത് ഈവൻ ദ വെയിൻസ് ആർ നോട്ട് സീൻ ഔട്ട്സൈഡ്, they can be accurately identified and still they can be treated. So the chance of recurrence is less with properly done laser ablations and other endovascular procedures. Okay. ഇപ്പോൾ റുട്ടീൻലി ഞങ്ങളുടെ ഓർത്തോപെഡിക് പ്രാക്ടീസിൽ കാണുന്ന, ഓർ സിൻസ് ഐ എം എ സ്പൈൻ സർജൻ, നോർമലി ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ കം ടു മീ വിത്ത് ബാക്ക് പെയിൻ. അപ്പോൾ ബാക്ക് പെയിനിൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവാം, മെക്കാനിക്കൽ ഡീജനറേറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് സംടൈംസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി വിമൻ ദറ്റ് കം ടു മീ, അവർക്ക് ഗൈനക് റിലേറ്റഡ് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിലൊരു കാരണം യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടായാൽ ദർ ഇസ് എ വേഗ് ബാക്ക് പെയിൻ വിച്ച് ദേ ഹാവ്. യു മെൻഷൻഡ് ഇൻ യുവർ ഏർലിയർ സംതിങ് അബൌട്ട് യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോലൈസേഷൻ. എന്താണ് യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈബ്രോയിഡിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ യൂട്രസ് ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചൈൽഡ് ബെയറിങ് ഏജിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂട്രസിനകത്ത് മുഴ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കോമൺ ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പ്രോബ്ലി അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ബോഡിയിലെ ട്യൂമർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മെനോപോസ് ആകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിപ്പോക്കോളും. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ല. ചില ഫൈബ്രോയിഡ്സ് മാത്രമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക. ചില ഫൈബ്രോയിഡ്സ് കൊണ്ട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവാം, ലോവർ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവാം, ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസിങ് ഓൺ ദ യൂറിനറി ബാലൻസ്, മൂത്രസഞ്ചിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂറിനറി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം. സോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ ആ ഫൈബ്രോയിഡ്സിനെ ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് നല്ലോണം കൂടിയ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫൈബ്രോയിഡ്സിനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെ വേറൊരു കാരണം വെച്ചാൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ചികിത്സ വേണ്ടി വരാം. പിന്നെ ഇതിന് എല്ലാവർക്കും യൂട്രൈൻ എംബോലൈസേഷൻ നല്ല കണ്ടീഷനാണോ? അല്ല. സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഫൈബ്രോയിഡ്സിനെ തൊടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എംബോലൈസിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. സൈസ് കാരണമുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ എംബോലൈസേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. അത് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റിയേ പറ്റൂ. കാരണം സൈസ് നല്ലോണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതിന് എംബോലൈസേഷൻ അല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ്, സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് വേണം. യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോലൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബ്ലീഡിങ്, നല്ല ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വേദന ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രഷർ സിംറ്റംസിനകത്ത് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോലൈസേഷൻ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് മൊഡാലിറ്റി. എങ്ങനെയാണ് യൂട്രൈൻ ആർട്ടറിയിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? അല്ല, യൂട്രൈൻ ആർട്ടറിയിലല്ല പ്രോബ്ലം കേട്ടോ. പ്രോബ്ലം യൂട്രസിനകത്താണ്, ഫൈബ്രോയിഡിലാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം പേഷ്യൻ്റുള്ള പ്രശ്നം യൂട്രസിന്റെ ഫൈബ്രോയിഡ് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോലൈസേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ
നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ആൻജിയോഗ്രാം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ടിന്റെ ആൻജിയോഗ്രാം അറിയാം അല്ലേ? അതേപോലെ യൂട്രസ് ആൻജിയോഗ്രാം എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ യൂട്രസ് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് യൂട്രസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഞരമ്പ് യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് വേറൊരു ചെറിയ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോളൈസേഷൻ ആ ഞരമ്പിനെ അടച്ചു കളയാൻ പറ്റും. തരി പോലത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, അത് അടച്ചു കളയാം. അപ്പോൾ യൂട്രസിന്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ആ ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈയും കുറയും. അപ്പോൾ ആ മുഴ ചുരുങ്ങും. ആ മുഴയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുഴ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം അതിന്റെ സൈസായിരുന്നു, അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. ആ മുഴ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കുറയും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോളൈസേഷൻ കൊണ്ട് ആ ഫൈബ്രോയിഡിനെ മാറ്റിക്കളയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ചുരുക്കി കളയാ ചെയ്യുക. ചില മുഴകൾ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാവിറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ലൈനിന് ജസ്റ്റ് താഴെയാണെങ്കിൽ അത് നശിച്ച് താഴെ പുറത്തു വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോളൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ബേസിക്കലി കണ്ടിന്യൂസ് ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ്. അത് മാത്രമല്ല പ്രഷർ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. പ്രഷർ സിംറ്റംസ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നല്ല വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അടിവയറിൽ വേദന ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം. ചില ആൾക്കാർക്ക് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ മലം പാസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടീഷൻസ്. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില ആൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുഴ ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രഷറും കുറയും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിസ്റ്ററക്ടമി അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും? മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വരില്ല സർ. മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോളൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രസ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. റൈറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ഗൈനക് ടീം ഓൾസോ? My wife is a gynecologist, but saying that, she has not sent me a single case of uterine artery embolization till now. So that's totally understandable. Totally understandable. And we as a society are not mature enough, even in medical field, that we give options to the patients regarding other modalities. Adu namukku aa maturity verunne ullu. Right. That comes to my initial question on why are we having so much less awareness about interventional radiology? Yes. ഒന്ന് പ്രോബ്ലി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 10-15 years യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോളൈസേഷൻ കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 15-20 years ആയി ചിത്രയിൽ. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഒരു 15-20 years ആയിട്ട് ആ ചെറിയ ട്രിവാൻഡ്രം മാത്രമായിരുന്നു അത്. It's only in the last 5-10 years that it has become widespread, and we can say that from now from Trivandrum to Kasaragod we have interventional radiologists there. I see. Who can do these procedures. Right. So do you feel the future should be like, as you are associated with other branches, maybe a good teamwork with the gynecologist? Yeah, we have very good relation with gynecologists. Yeah. In our hospital, any case patient is very high risk for embolization, any high risk for surgery, the gynecologists send these cases to us for embolization. And even cases that comes to me for embolization, which I feel that is better treated by surgery, I just call out my gynecologist and says that sir, ma'am, this is the case, I think this is better treated by surgery. So whatever is better for the patient, that has to be followed. Right. So എല്ലാം യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് സർജറി വഴി റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മിനിമലി ഇൻവേസീവ് ടെക്നിക്സ് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, എല്ലാ ഫൈബ്രോയിഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം. എന്നാൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തീരുമാനിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എപ്പോഴും ആസ് ഇപ്പോഴത്തെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഷോപ്പിംഗ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഒപ്പീനിയൻ സീക്കിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ചിലരിപ്പോൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഷുഡ് ദേ ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് go and meet a interventional radiologist or continue meeting another gynecologist? Sir, actually ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് if you are confident in your surgeon, just stick to that place. But saying that ഈ പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനം ഇറ്റ്സ് everything, all the evidence is there in the net also. I always encourage my patients to read about these things. കാരണം ജസ്റ്റ് ഈ മഞ്ഞപ്പത്രമല്ല കേട്ടോ, ഈ വനിത അതൊക്കെ ഓക്കെ, they have good articles also. I ask them to read about, just go to a site of a John Hopkins University, patient centric എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഡോക്ടർ ലിജേഷ് പറയുന്നു യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ് can be treated minimally
ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നു കംപ്ലീറ്റ് യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു യു സജസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, ഹൗ ഡസ് എ പേഷ്യന്റ് കൺഫേം ആരുടെ അടുത്ത് വേണം പോവാൻ? Actually, the best scenario is the interventional radiologist and the gynecologist sit together with the patient and decide what's the best modality for that particular patient. But unfortunately, we are not mature enough as a medical community in India and many parts of the world to do that. We know for obvious reasons. So for that, actually, such scenarios happen daily, almost daily. So അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ the evidence is there in the everywhere. For a lot of sites are the John Hopkins, ഞാൻ പത്രം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അല്ലാണ്ട് മാഗസീൻസ് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. Credible source of information is there. John said there are a lot of sites there that give actual information. John Hopkins University ന്റെ patient information sites ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ renowned medical sites ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി വായിക്കുക. Get an idea. Trust a doctor then and stick to that. I think what you said, line, trust the doctor, I think that's most important. Yes. Because I think in the patient gives complete trust, the doctor തന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. because എപ്പോഴും ചില പേഷ്യൻസിന് ഈ ഡോക്ടർ മതിയോ ആ ഡോക്ടർ വേണോ, they listen from a lot of relatives, patients are confused ആണ്. One example, actually, I have been sitting on the other side of the desk also. കാരണം എൻ്റെ ഓൾറെഡി മുട്ടിൻ്റെ 2 ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചെസ്റ്റിനകത്ത് കുറച്ച് lymph node enlargements ഉണ്ടായിരുന്നു. So I did not go doctor shopping at that time. But I was fortunate enough to know the doctors personally. And I just went to them. I just completely submitted to them. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ ചോദിക്കും, അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ. But just trust them. Trust is important. Without trust, ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി you will be always under doubt. ഇത് ശരിയാണോ, ഇത് തെറ്റാണോ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഡൗട്ട് വന്നാൽ just change the doctor. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ഞാൻ പറയും, you are having doubt, just take a second opinion. വേറെ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്ത് വരാം. ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻസ് ഡൗട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ആ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിൽ വേറെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാനായിരിക്കും താല്പര്യപ്പെടുക. I encourage that. കാരണം ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ഓൾസോ. സോ പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ, വി എൻകറേജ് ടേക്കിംഗ് സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ. സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഹെൽത്തി വേ ടു ഗോ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. I think that's a very important information. So apart from all this so-called medical talk which we had right now, you mentioned about your lifestyle starting from around 9, ending at 9 or 10. Yes. That's on a good day actually. Sorry? That's on a good day. That's on a good day. Okay. So I'm sure there are certain days which are bad days. Yes, sir. You go under a lot of kandamana emotions, tensions, anxiety. Because ഇപ്പോൾ എല്ലാം സാറ് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്ന കേസസ് ഹൈ എൻഡ് എമർജൻസി കേസസ് ആണ്. ഈ ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ ലിജേഷ് ചെയ്യുന്നത്? Actually, having a good circle of friends and family, it's very important. Your family should be supportive enough. I'm fortunate enough that my family understands what I do. But saying that, I cannot take these things for granted also. So, വീട്ടിൽ വന്നാൽ ചീത്ത കേൾക്കുന്ന ദിവസം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇല്ല എന്നല്ല. So, it is there. Sometimes during a case, my staff gets an earful. എന്നുവെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാത്തലിക് കേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാഫ് ആ ഫോണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചീത്ത കേൾക്കും. So all those things are part and parcel. But at the end of the day, my family understands the work that I'm doing. So for the current MBBS students or current radiology doctors, what would be few pointers avarku interventional radiology edukkaneങ്കിൽ? Yes. What should they look out for, and what all should be there as a character to choose interventional radiology as a career? Yes. So first thing is commitment, sir. And it requires a huge amount of commitment and dedication, ability to work hard, and yes, to be 24/7 on your toes. But as I said, for especially radiology students, because there are a lot of radiology students who took radiology because of the glamour in that. Because all the toppers, they are
they are naturally attracted towards radiology specialty because കുറച്ചുകൂടി financially stable ആണ്. And till few years back, there was I don't know the situation now. I'm not talking to the radiology students now. There was a glamour in that. Radiology resident ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആൾക്കാർ നോക്കും, okay, he must be something topper ആയിരിക്കണം. So all those things are there. But many of the people, radiology residents actually took radiology. They have an innate surgical mind. And they always, even though they took radiology, they still itch to go back into clinical specialty. Right. So അങ്ങനത്തെ ആൾക്ക് വളരെ നല്ല ഓപ്ഷനാണ് സർ. എന്ന് വെച്ചാൽ it's a life-changing thing. In the sense, if you ask any of the interventionology who are taking interventionology now, right, they're not taken for money at all. They're just taken for pure passion. Pure passion. Without that passion, you won't survive in this field. But is there an option, or is there a zone where you burn out? There are times, actually. There are times, especially when you have not gone home for around 2-3 days, you're not seeing your kids, you know that it definitely burns you out. Take a small break, recharge your batteries, come back. It's just like any other specialty, actually. Right. So I think communication, dedication, commitment, 3 C's. Yes, and that's actually for all the specialties. It's not just related to interventional radiology. Right. I'm not belittling other specialties. I have huge respect for other specialties. Yeah, it's just that I don't want to be anything else. Okay. It's just my passion for that. So no more change, and you're going to continue this for life. Yes. Okay. Hopefully. Okay. So thank you, Dr. Lijesh, for giving us itrayum nalla insights about diabetic foot, varicose veins, and uterine fibroid. I think നാട്ടിലെ ഏറ്റവും 3 commonly asked or commonly patients symptoms ഉള്ള problems ആണിത്. Yes, sir. So ഇതിന് minimally invasive ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം, shorter hospital stay, early mobilization. I think ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആണ്. Yes, sir. So I wish you and your complete interventional radiology team all the best, and may you become bigger, larger, and more stronger as a team. Thank you so much, sir. Okay, thank you.